Davizinho, If I could, I'd 27. like to only momentarily come back to that. Nature of capitalism that it must expand. A no-growth capitalism, as some of our more naive ecologists have argued for, is a contradiction in terms. The reason you invest is to accumulate. And your accumulation of capital has no purpose or meaning unless you can mix it with labor to yet increase your wealth further. And of course you use large sums of it for personal consumption and for political power and for control of your culture and for that wonderful good habit. Deixa eu só. Como é que o áudio tá? Tirando a questão de estar com uma interferência de microfonia fodida, ele tá verde e. E tipo. E é isso. Né? Happy life that you so like. As George Bush's wife said, we are... Tá baixo? Mas não tem o que fazer, né? Tirando todos os problemas do áudio, ele tá de boa. O que eu acho do Lula? Eu acho que o Lula é o Lula, né? Tá pra nascer alguém mais Lula do que o Lula. É aniversário dele mesmo hoje? O que você acha de socialismo? Ah, não tem como dar certo esse negócio aí de socialismo. Isso aí. Socialismo é foda, né, cara? Mas ele. Cara, assim, eu realmente acho que ele ganha no primeiro turno. Isso é não é nem o meu questionamento de todo o rolê, tá ligado? Meu maior medo mesmo assim é o dia seguinte, né? O meu maior medo sempre foi o dia seguinte da eleição, tá ligado? E aí, o que que vai acontecer? Não faço ideia. Pô, Davidinho, já ganhou já, pô. Já ganhou, você tá por fora. A reação dos malucói, né? Exato, cara. Bando de maluco armado, vai saber. Que nem eu falei, pô, os militares não precisam estar com ele, ou os políticos, nem nada. É só ele dar uma de doido e fazer que nem o Trump fez nos Estados Unidos. Fazer o nosso Capitóliozinho. Are millionaires, we are not ashamed of it, we enjoy our wealth. And I thought, at last they say it. Finally they say it. Instead of the usual thing is, you know, how we rich suffer and we're misjudged and it's just terrible being rich. Onde é que esse maluco aí do chat tirou que tem socialista aqui na live, né, mano? Pô, esse cara chega aqui do nada e aí vem fazer essas acusações infundadas no meu canal. Que absurdo. Que absurdo. Tá bom, Davizinho. Okay, I wondered who that man was creeping up like that. Okay. Can you hear me better now? Is it all right? Eu queria muito que esse Lula que você tá falando no chat aí existisse. Pô, eu queria muito que ele implementasse o comunista aqui o comunismo no Brasil. Pô, quem dera, né, velho? Quem dera. Ganhamos, foda-se! Isso! Ganhamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente pertence a gente, seus merdas! Pô, Marcos, você baniu o cara? Coração. Eu falei pra banir, eu falei bane ele, manda pra Gulag. Porra, eu tava aqui me divertindo com os comentários malucos dele, você foi lá e baniu ele? Que absurdo. Alguém bane o Marcos aí do chat, por favor. Pronto, deixa ele falar. Deixa ele falar. Quem mandou você banir? Que autoritarismo é esse aqui? E esse autoritarismo aqui no meu canal? Não deixei.
Eu não deixei, pô. Você é o quê? Você é um comunista agora? É a democracia. Porra. Não é assim que funciona. Aqui a gente tem uma hierarquia de poder, ou foice martelos. Aqui a gente tem uma hierarquia de poder. Pô, Stalin tá olhando, pô. Joseph Stalin matou melões. Matou todos os melões da União Soviética. Por isso que deu o problema que deu lá. Tem que seguir a ordem. Tem que seguir a ordem. Quando eu chegar aqui e falar, manda pra Gulag, daí tu manda. Enquanto não houver essa ordem, que aqui a gente somos civilizados, por favor. Somos uma organização civilizada aqui nesse canal. Tá bom? É o líder interdimensional, camarada Hidalgo. Por favor, foice martelos. É a burocratização hidalguista. Essa é a famosa burocratização hidalguista autoritária de Hannah Arendt, que o Trotsky tinha me falado. Toda essa burocratização. Nossa, mano, tô com uma dor de estômago. Peguei água da pia pra tomar porque eu não tenho uma morte. Peguei a água da pia porque eu não tenho uma morte, chat. Eu sou um homem com coragem. Aqui tem coragem. Vai vir umas 5 tipos de tênis diferentes. 5 tipos de tênis vou pegar. Agora sim. Agora sim, foice martelos. Agora sim, pode mandar pra Gulag. Manda ele cortar cana virtual NFT lá no metaverso. Tá liberado. Viu? É assim que funciona. A gente tem uma hierarquia de poder aqui. A gente tem que trabalhar dessa forma. Dessa forma. Pô. Ganhamos, foda-se! A famosa TNA2. Porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, eu vou dar filha o prazer da puta. de eu mesmo dar o ban. A gente pertence a gente, seus merdas! Porra! Vermelho de coração! É assim que funciona. Ele mereceu o ban diretamente de camarada Hidalgo, do líder supremo da comuna de Hidalgrado. Camarada Hidalgo baniu bilhões. Camarada Hidalgo baniu bilhões, chat. Você não tem ideia. O hidalguismo, muito autoritário. É muito autoritário. Agora eu vou Aprendi muito com esse episódio. É o Kim Jong-dalgo. Nossa, essa é boa. O Kim Jong-dalgo deu a ordem. Daí, Turmina, saudades de você aqui, querida. Como é que você está? Tá bem? Espero que você esteja tendo uma ótima noite de sexta-feira, camarada. Vamos lá, vamos ver o Michael Parenti verde. O Fred Mercury do comunismo. That seems to be out of range, actually. This microphone has a mind of its own. All right. Now, that nature of expansion really O affects... soviete supremo. Quem viu aqui a live da Hebe Camargo na União Soviética sabe que o meu sonho é ser o soviete supremo. Hidalgo é o secretário-geral do Partido Comunista da Twitch. Nós, o chat, votamos e você trabalha. Exato. É exatamente assim que funciona. É o centralismo democrático do Hidalgrado. The nature of, it's an important imperative because it means capitalism also can never stay home. Não It goes pode. abroad. Ele tem que expandir. If you ever saw the film Controlling Interest, there's a corporate president who says, those corporations that stayed regional in New England years ago and decided not to go national, we can't even remember their names. They died. We had to go national. And those of us who are now national know we have to go international. We have to invest abroad.
So Olha one of aí. the laws of capitalist motion and development is this inexorable expansion. And that means expansion into an expropriation of the third world. Olha aí, ó. Ei. Olha aí o que o homem falou. Olha esse. Ó, vamos voltar. Vamos voltar. Ouviu? Vocês estão anotando? Vocês estão anotando? Tá todo mundo com o livrinho na mão, anotando as lições de Michael Parenti nesse programa de hoje? Ó, significa a expansão mediante a expropriação do terceiro mundo. Expansão do capitalismo mediante a expropriação do terceiro mundo, chat. Means expansion into an expropriation of the third world. A process that's been going on for about 400 years, 400 perpetrated by the Portuguese, the Spaniards, the Dutch, the Belgians, the French, the English. Só gente boa aí, ó. O Michael Parenti ele é estadunidense. And most recently, most successfully, Eu most acho, impressively tenho certeza. by the Americans. That is by the ruling classes of these countries, not by the ordinary people. The ordinary people simply paid the costs of empire. The ordinary people simply sent their sons off to die on the plains of India or in the jungles of the Congo or in Latin America, wherever else. But that expropriation of the third world has been going on for 400 years, brings us to another revelation, namely that the third world is not poor. You don't go to poor countries to make money. Ouviu isso aí? Anotou? Anotou? Ó, vamos voltar. Voltar ao frame. Ó. O terceiro mundo não é pobre. The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money. Você não vai a lugares pobres para fazer dinheiro. Porra, esse homem, o que esse homem tem de visão? Ó, Brau. Esse homem é brabo demais, cara. Vai tomar no cu. There are very few poor countries in this world. Most countries are rich. The Philippines are rich. Brazil. Brasil mentioned. Brasil, ziu. Peraí, chat. Peraí. Brasil mentioned. Ó, Brasil. É assim que eu pesquiso as paradas. Brasil mentioned. Ele tá cortando cana NFT agora. Agora eu botei ele pra cortar cana em NFT na Gulag Canavieiro do metaverso. Is rich. Mexico is rich. Chile is rich. Only the people are poor. O país é rico, só o povo é pobre. But there's billions to be made there, to be carved out and to be taken. There's been billions for 400 years. The capitalist European and North American powers have carved out and taken the timber, the flax, the hemp, the cocoa, the rum, the tin, the copper, the iron, the rubber, the bauxite, the slaves, and the cheap labor. They have taken out of these countries. These countries are not underdeveloped, they're overexploited. Nesses países não são subdesenvolvidos, eles são super explorados. Cara, essa visão que o Michael Parenti tem sobre o capitalismo, né? Essa neocolonização que acontece no século XX, século XXI, vem acontecendo desde a época da colonização, no caso, resume muito bem o porquê que os países periféricos do capitalismo estão do jeito que são. Porque eles foram designados pelo capitalismo para serem dessa forma. A única coisa que vocês podem ser é uma neocolônia de exploração de recursos. E vocês não vão poder se desenvolver. Vão ser sempre essa neocolônia subdesenvolvida, utilizada para extração de recursos. Simples. Você não quer ser isso? Porra, infelizmente, teremos que fazer um golpe de Estado no seu país. Vamos ter que matar os seus líderes e falar que a culpa é do comunismo. É isso, cara. É uma outra coisa interessante de pesquisar isso aí, a história da extração da borracha.
uma hora de pura sabedoria. One of the countries that had a great deal of Western capital in it was Tsarist Russia. Mostly English, French, some German, some American, including one Herbert Hoover, who with Leslie Urquhart, famous British millionaire, owned the Russo-Asiatic Corporation, which, if the Russian Revolution hadn't happened, Herbert Hoover would have been one of the richest men in the world. And years later, when he was President of the United States, in 1931, when 1/3 of this country was unemployed, when people didn't have enough to eat, when people were driven to the edge of desperation, President Herbert Hoover said to the San Francisco Pode deixar, vou dar uma olhada nesse doc depois. Examiner, he said, "My greatest ambition in life is to see the overthrow of Bolshevism in Russia." There came, with the Russian Revolution, a break in the fabric of international capitalist history. There now was a country where the unwashed, where the workers of Petrograd and Moscow were actually taking over, where they were actually taking over the land, the labor, the technology, and the resources of their country, where communists were coming in to power. And there's a remarkable correspondence between Secretary of State Lansing and President Woodrow Wilson, in which Lansing says, "The Bolsheviks are wanting in political virtue. They would preach to the ordinary man that he might elevate himself through political means rather than by dint of hard work. This would be a most unfortunate example to the common man in our country and other countries." They understood what was the threat. Cara, eles estavam com o cu na mão de que o exemplo da Revolução Russa, da desenvolvimento da União Soviética, ia gerar um abalo sísmico tão fodido no capitalismo que os trabalhadores do mundo iriam se unir, né? Como diz o ditado, né? E fazer a revolução, cada revolução em seu país. Pra mostrar, não, peraí, quer dizer que a gente pode fazer isso, que isso é possível? Tudo que falaram pra gente é mentira? Olha aí. Tá vendo? Os caras sabiam, estavam com medo, cara. Os caras estavam com medo, chat. The Americans themselves, the American ruling class, had very little cap, didn't have all that much. I told you about Hoover and a few other speculators, other people like that. But they joined in with 14 other nations to invade the Soviet Union, to overthrow the socialist government that had just been put in after the Tsar was overthrown. That process of invading a revolutionary country is still happening before our eyes. If you want to understand those years after the Russian Revolution, just look at what's going on in Nicaragua. Invasion, either by directly with troops from your own country, or by using surrogate troops, and they use the white armies and the white generals, the white guard armies. Embargoes, isolation, withholding food supplies, sabotage, encirclement, refusing diplomatic recognition. These are the methods that are used, and these are the methods, time-honored methods that are being used right now by Reagan against another revolutionary government, which is Nicaragua. É, porque esse vídeo, ele é de 86, né? Então ele é bem na metade dos anos 80, no governo do Reagan. Filha da puta, desgraçado, maldito, que deve estar sentado no colo do capeta junto com a Margaret Thatcher, o Shinzo Abe, a Elizabeth, o Olavo, quem mais que foi esses dias aí? Foi uma galera, né? Pô, o diabo tem que ter tem que ter um colo grande pra caber tanto filha da puta, né, mano? That process Gorba, has ice cubes in it that float right down your throat. That process of encirclement and destabilization continued right until World War II. On the eve of World War II, foreign minister of the Soviet Union named Litanov went to, did I pronounce his name correctly? No, I can't say it that way. Went to the Western powers and called for an alliance with England, the United States, and France against Nazi Germany. And that if the Germans attacked Czechoslovakia, they would all join in, or attack Poland, or attack anybody, that all the powers would join in to fight Hitler and contain him.
the Western Allies refused those overtures from the Soviet Union. Not because they were appeasers, not because they were simple and naive, quite the contrary, because they had a plan of their own, and that plan was Munich. And the plan was, we give Hitler Czechoslovakia and he goes east. And they were waiting for a war, and that war was supposed to come, and it was going to be Nazi Germany finishing off Bolshevik Russia. Exatamente. O plano era, tipo, exatamente isso. Só que o plano deu errado, né? O plano deu ruim. Porque, né? Eles acharam que o Hitler ia parar ali, né? E olha só que legal. Pô, fascismo é bom, gente. A gente pode deixar o fascismo aí rodando de boa, né, na cabeça deles. Desde que ele destrua nossos inimigos políticos. No caso, a União Soviética. O fascismo não era inimigo deles. Pra eles, o fascismo tá de boa. O nazismo tava tranquilo, pô. O nazismo tava legal. Tá ligado? Ah, mas pode ser que tenha campos de concentração. Ah, pode ser que eles estejam fazendo limpeza étnica de ciganos, de homossexuais, de opositores políticos, de judeus, né? Ah, mas até é coisa boba, coisa pouca. Coisa pouca. Isso já tava rolando naquele começo já, que eles estavam no poder, chat. Isso aí não é segredo pra ninguém, não. A perseguição já tava rolando naquela época. Porque os Estados Unidos em si não eram muito, né? Porra, sempre foi um país puta racista pra caralho. Também não eram muito chegados nos judeus, né? Então, eles eram muito mais alinhados ideologicamente com a Alemanha nazista do que com a Rússia revolucionária, né, da União Soviética. A Inglaterra é a mesma coisa. Então, deixa eles matarem os russos, pô. Just as they had sent armies in against Russia just a few years less than a decade before, so they now plan to do the same. And so they've done again and again. And that war was fought, and most of it was fought on the Eastern Front. 7 out of every 10 German soldiers who died in that war died on the Eastern Front. The scale of fighting was enormous. The battles of Kursk, Stalingrad, the Battle of Berlin. There's nothing like it that happened in the Western theater, on the Western Front. In the Battle of Berlin, you saw 2 million German soldiers against 3.5 million attacking Soviet soldiers. The losses were stupendous. But at the end of that war, the Soviet Union emerged as a major power. Very weakened, very much weakened, having lost most of its industries west of the Urals, having lost 20 million people. Most of its transportation, by the way, at that time was still by horse or oxen in most areas, for most of its population. But it still had the Red Army. And yet it was not an army that had any intention of marching through Europe. Although that was a NATO myth that was cultivated at the time. And there's an interesting... Olha aí, mais uma parada anticomunista, né? Agora o Exército Vermelho vai marchar por toda a Europa. Devia ter marchado. Eu acho que aí foi um erro de cálculo da União Soviética, né? Eu acho que eles deviam ter marchado, hein, chat? O que vocês acham? Vocês acham que eles deviam ter parado? Sei que o país tava destruído, né? Tava abalado pra caralho, tá? Não sei o quê. Mas vendo a conjuntura atual, assim, tipo, de repente eles deveriam ter arriscado essa marcha aí. Devia ter varrido, né? Estavam enfraquecidos, mas todo mundo tava enfraquecido, né? Toda a região tava enfraquecida. E a coisa tava bem favorável pra eles, assim, inflamarem o coração das pessoas, né? Aí, o Trotsky queria essa treta aí, viu? O homem nem sempre errou. Aí, ó. Set of documents that just came out in the American Historical Review, which point out now that the West and the State Department never really believed that the Soviets were going to invade Western Europe. That was a myth which they consciously propagated.
They knew that after an exhausting war, the last thing the Russian people would ever go for, or the Russian leaders themselves, eles não would go queriam. for was another war. There was no sense, they had no Então, interest in exatamente isso such. que eu pensei. Não faz. Eles não iam fazer isso, cara, porque eles iam estar tão cansados, tão fodidos, tá ligado? Tipo, do jeito que depois dessa guerra que eles não iam ter moral pra conseguir fazer isso. War. The war they fought against Germany was defensive, and they wanted to rebuild their country. But that was a myth that was consciously propagated. That if we don't stop them, if we don't build NATO, if we don't double, triple, quadruple our defense forces, the Ruskies will be marching under the Arc de Triomphe. The point of all of what I've said so far is just to point out to you that the Cold War did not begin in 1947, but it began in 1917. That the Cold War has been going on even before the Russian Revolution, in the sense that the U.S. has been consciously, and other Western countries have been consciously suppressing any kind of revolutionary forces. Parenti. When Ronald Reagan says that we've got to stop the Sandinistas and overthrow them because they are an extension of Soviet power, we might ask ourselves, we've been in Nicaragua 11 times, and at least 5 of those times there was no Soviet Union. We've invaded Costa Rica, we've invaded Haiti, we've invaded Mexico, and there wasn't the Soviet Union. We invaded these countries long before there was a Soviet Union. It's not that they're surrogates of the USSR, but that they are developing revolutionary movements which will bring a competing social order, one that will use the land, the labor, the resources, technology, and capital in a different way, for social need, communally, for non-profit, public sector development, rather than for private capital accumulation. Ou seja, por isso que eles têm que ser destruídos pela força do capitalismo, né? Pô, como assim vocês não querem marchar junto com a gente no capitalismo? Vocês querem usar os recursos e o capital ao bem da população? Não, a gente tem que acabar com isso, não dá. Vamos dar um golpe. Vamos dar o golpe, bora. This would mean the death of capitalism, of that class with its power and privileges, with life as they love it and hold it, and will fight tooth and nail to defend it. As Mrs. Bush said, we enjoy our wealth. The U.S. empire at the end of World War II replaced Britain. The Brits were eased out of Iran. British oil companies were replaced by American oil companies. British sugar companies in Honduras were eased out by American sugar companies. And America also picked up the tab. America built a basis, an American empire, over 2,000 bases around the world. Hoje é mais, né? Hoje já é mais do que isso. 300 major ones. American fleets are on every ocean. American planes fly the skies over every continent, almost. And so we see enormous investment in the third world, and with that enormous investment since World War II, an enormous growth in poverty. Now that's unusual, and that really goes against the accepted ideology, which is that attract investments in here because that'll bring prosperity and jobs, all that sort of thing. But what investment has brought to Haiti is the immiseration of the small Haitian farmers. What investment has brought in Latin America and most other countries has been the displacement of the peasantry, their proletarianization. They're being thrown into shanty towns to suffer poverty wages or chronic underemployment. What investment has brought with it also is increasing illiteracy, sickness, disease, poverty, and a dislocation and disfranchisement. A growing foreign debt and indebtedness, growing investment for cash crops. By the way, that's what the whole Mexican Revolution was about. Was the land going to belong to the Mexicans so they could grow beans and alfalfa and feed their people? Or was the land going to belong to the big sugar companies and latifundio owners so they could grow sugar to export as a cash crop to make more money, to yet make more money, more money? Pois é. Enquanto um quer a terra para fazer para produção, para alimentar o povo, o outro quer para gerar. O outro tipo usa a terra para gerar só lucro, né? Pro capitalista. E esse cara lá, deixa eu ver se o canal Vini do Agrado.
Fazendo isso, deslocando populações originárias da região, causando ali desemprego, fome, miséria, destruição dos biomas naturais, tudo que a gente já conhece, né, sendo brasileiro e ver nossa fauna e flora sendo destruída. Or coffee or whatever else. And with that growth, with that investment comes a dislocation in the structure of the third world country. Você não tá acabando em tudo, né? So that the whole infrastructure of it gets built around capitalist extraction, capital extraction. The economist Ray Brown, when he went to Cuba before the revolution, it was in 1958, he was there about a year or so before, was impressed by how every major road he saw went from a sugar plantation to a refinery to the seaport. While there were whole communities without roads that couldn't get to doctors, that couldn't have schools, couldn't see a priest, the sugar companies had their roads. And when you send foreign aid to those countries, 9 out of 10 of those dollars goes to build the infrastructure, to subsidize the capital investment of the private corporations, or to pay for the police and the army of that country, not to defend it from foreign invasion, because Uruguay is not going to invade Bolivia, because Taiwan isn't going to be invaded by the Philippines, but they need those big armies to defend their rulers from their own people. Entendeu? Pegou a visão? Se tu não tinha pegado a visão ainda, pegou a visão agora, né? Os investimentos desses países não são para infraestrutura para ajudar a população. É para manter o status quo. Para proteger o governo. Grande 3K, grava esse canal. Proteger o governo deles da revolta popular. Porque, pô, o povo tá vendo o que tá acontecendo, né? Tá entrando dinheiro, estão criando estrada ali, ó, que ele falou. Pra Thales TPV, obrigado pelo seu canal também. Criando, tipo, estrada pra refinaria de açúcar. Enquanto a galera não tem acesso a médico, não tem acesso à escola, a saneamento básico. Enfim. Daí, pô, vamos se revoltar. Daí quando vai se revoltar, vê que os caras estão armados até os dentes. E que, tipo, eles vão ser completamente massacrados se fizerem alguma coisa. Então, tipo, é uma dominação total, uma exploração da terra. Recursos. Neocolonialismo. O capitalismo agindo, explorando os países ali na periferia do capitalismo, né? Que quando a gente fala capitalismo, a gente sabe muito bem de quem a gente está falando. Que estão condicionados a essa posição de serem explorados para manterem o capitalismo da forma que ele é hoje. É a exploração das riquezas de países muito ricos para manter a população em situação de pobreza extrema, passando fome. Para alimentar um estilo de vida de poucas pessoas, que muitas vezes nem é naquele lugar. Eles investimento na classe burguesa daquele país para ela viver bem, né, cara? Para ela manter a manutenção da parada, para continuar a roda continuar girando. Foda, né? Because those people are in such a state of immiseration. So that's where our foreign aid goes. And as someone once said, foreign aid is when the poor people, that's us, of a rich country, give money to the rich people of a poor country. Foda. Foda. And when Kenneth Boulding gets up and he says, an economist, and you can see when you get brilliant people like Kenneth Boulding speaking so naively, you can see the troubles you get into, the swamps you go into, the baby talk, silliness you get into when you think without Marx, when you think without class analysis. And Kenneth Boulding says, one of America's leading economists, he says, empire is irrational because it costs more than what we get out of it. The British, it cost them more in India than what they got out of it. The American investment in the Philippines is only about $3.5 billion, but we had to give them about $6 billion in aid. It costs us more than what we get out of it. And that's when you think without a class analysis, because as we know, as you're going to know before the evening's over, that it's very profitable
Because the people who have the $3 billion investment aren't the same ones as the people who pay the $6 billion. As Thorsten Veblen said back in 1909, and Boulding should have read him even if he is a Marxist, as Veblen said, É importante saber desse cara aqui. the wealth that's extracted from imperialism goes into the coffers of the select few, whereas the costs of empire are paid out of the common treasure of the people. And so it was with the British Empire in India. It was the Brits, the ordinary working people, who paid for the cost of empire. It was the Bank of England and the East India Trading Company that got the cream. And so with the Philippines, right, of course with a good skim to your collaborator, your comprador. Eu ainda quero encontrar algum documentário pra gente assistir falando sobre as Filipinas. Porque as Filipinas são um caso muito à parte. Acabaram completamente com a cultura local. Acho que ninguém sabe qual que era o nome original da região ali da ilha, das Filipinas. Elas se chamam Filipinas por conta do nome do príncipe Philip. Não é? Não é isso? É por isso que se chamam Filipinas? Eu lembro que era por conta disso, faz tempo que eu li sobre. Não sei se é o mesmo príncipe Philip, o que morreu agora, ou se era um outro, o rei Philip no caso. Acho que era o rei Philip no caso, tô confundindo. E é um país que perdeu quase toda a identidade cultural deles, original. Felipe II da Espanha, isso. Felipe II da Espanha. Bom, bem lembrado, bem lembrado. Não sei, mas você tem credibilidade comigo. Aí, viu? Esse é o problema. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter responsabilidade na fala. E é imperialismo também. Door there. What he got just in shoes. For his wife. God knows his shoes for his girlfriends. Okay. Another resource in the third world that attracts capital investment. And you say to yourself, what is that mysterious resource? I'm looking at El Salvador, right? And I'm looking at the companies that are in El Salvador. And I look and I see Pillsbury, Procter & Gamble, U.S. Steel, Continental, ITT, Firestone, Ford. And I'm saying to myself, wait a minute, what the hell's in El Salvador? A little sugar, bananas. What are all these companies doing there? What they're doing is they're manufacturing everything from energy rods to baking powder, from auto tires to computers. They're in El Salvador because of a very precious resource in El Salvador, which is the cheap labor, which is... Olha aí o recurso. O outro recurso que o capitalismo explora nos países periféricos do capitalismo. Trabalho barato. Trabalho barato. Exploração do proletariado. Cara, o recurso mais importante, vida humana. Paying people 50 cents an hour. Instead of having to pay auto workers $15 an hour up here. You go down there and you pay them 15 cents or 50 cents an hour. That becomes a very attractive thing. And you go to South Korea. New York Times had a story about the South Korean farm girls who work in the textile companies that used to be in New England until they moved south. And then when the Southern workers unionized, they moved to South Korea, where there's a nice fascist little country where if the workers try to unionize, they get beaten up and thrown in jail or they get shot dead. And the Korean farm girls in those textile compounds are working for... Kim Il-sung nunca permitiria isso acontecer na Coreia do Norte, você viu? As barbáries da Coreia do Sul, pós-guerra da Coreia, vai pedir para você se sindicalizar? Como assim você não gosta de ser explorado no capitalismo e você quer se sindicalizar e cobrar um valor justo do seu trabalho braçal? Bate nesse filho da puta até ele morrer.
Ou joga numa cadeia pra apodrecer, tortura, faz o que for. Sirva de exemplo. Não reclama. Não reclama. Agradeça. Agradeça que está nesse sistema. O sistema é muito bom pra gente. Pra vocês, eu já não sei. Pra vocês é a única opção que vocês têm. Não é não? O que é isso que você tá lendo aí? Que livrinho é esse? Livrinho vermelho. Sai daqui. Tomar no cu. 18 cents an hour. 18 cents an hour for 12 hours a day, 7 days a week. No time off. And if you want a day off, you work a double shift if you want to go see your family again on the farm. And they live in compounds. That's the Industrial Revolution. That's 1870s. But that's big profit. And that's what they call capital investment, development, friendly nation, staunch ally, good relations, stabilization, stability. And General Motors, when they tell you, ladies and gentlemen, that they've got to pave over Detroit and they've got to close down factories because the cars aren't selling as well as they should, what they don't tell you is that in the last 10 years, General Motors has opened up a dozen new factories in other countries for the reasons I've just talked about. So here's another resource. This, in fact... Sabe o que é o mais louco de tudo isso? Não é como se eles não fossem lucrar, se eles pagassem direitinho os trabalhadores pelo trabalho deles. Eles iam continuar lucrando. Só que eles não iam lucrar tudo. Eles querem lucrar tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eles querem lucrar 1000% em cima do produto que eles estão produzindo. E eles vão fazer de tudo para ter esse lucro. O quê? Pagar direitos? Pagar direito? Não, Deus me livre. Vamos de... Pô, vocês conhecem Detroit, né? O que aconteceu com Detroit? Que virou a cidade fantasma nos Estados Unidos? O que ele tá falando aí? Onde foi gravado Robocop, inclusive? É isso. Is the key resource, the resource which is the source of wealth, along with natural resources, which is labor. Because one thing about labor, it's one of the commodities of production. It's the one commodity that does not use up its own value entirely in that process of production. It creates wealth. Now there's another development, though, that's come with all of this. And that other development is that revolutionary movements have been emerging all around the world, these competing social orders. And so they must be targeted. Now the United States has given a number of reasons for why, Ronald Reagan has most vividly recently, for why we must go on with our military buildup and our intervention in third worlds, why we must attack countries like Nicaragua, why we must oppose guerrilla movements in El Salvador, why we must try to overthrow Afghanistan, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, and various other countries. Por que a gente tem que mandar matar o Sankara? É isso que ele tá falando. A gente tem que mandar matar o Sankara. Né? Pô, não dá, mano. Esse cara aí tá foda, querendo vacinar as pessoas. Pô, ele foi, ó, morto em 87. Ele foi morto no ano seguinte que saiu dessa palestra do Michael Parenti. Pô, esse Sankara é foda, né? Ele tá querendo organizar com a classe trabalhadora e vacinar as pessoas e trazer dignidade pro povo. Porra, aí não dá. Aí não dá. Pô, CIA, faça o que for preciso. Arma quem que tá lá que quer se livrar dele? Bota uma arma na mão dessa pessoa e bora. Social change are taking place. And the reason they give is the freedom of the people there for democracy. We are in Central America to defend democracy. A democracia. A democracia, chat. Nossa, mas tem que salvar a democracia. A moment's reflection would raise some serious questions about that hypothesis. Because it becomes clear that in fact the U.S.
government has a record in recent years of overthrowing democracies. In Chile, Salvador Allende, elected in a free and open election, was overthrown. 10,000 people were executed. Tens of thousands of others were driven into exile. Others have been put in prison. And you have one of the worst fascist dictatorships, all with the support of the United States, which after Allende's election cut off. Suporte dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Os dois, o Reagan, a Thatcher, assim, ó, com o Pinochet. Bando de filha da puta que eu não posso dizer o que eles mereciam aqui, porque daí o Twitch vai falar que eu tô muito violento, vai derrubar meu canal. Mas como todos eles estão mortos já, né? Mas infelizmente morreram de velho. Estamos dispostos a sacrificar a vida de Sankara em nome da democracia. Exato, pô. All aid except to the Chilean military. In Guatemala in 1954, the Arbenz government was instituted, and Arbenz legalized all student organizations. Students were very powerful. The first democratically elected president of Guatemala. Arbenz legalized trade unions, opposition newspapers, and then he started doing some very dangerous things. O que será que ele fez, hein, chat? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que será que ele fez? Antidemocrático. O que será que ele fez? He began to nationalize the unused land of United Fruit Company. Ai, meu... Não! Ah, não dá. Democracia nele. Caô canhoto, obrigado por canal do agrado. Ah, não. Aí não dá, chat. O quê? Não, pera, olha pra minha cara. O cara fez o quê? Nacionalizar uma empresa? Ele tá achando que é quem? Ah, não. Pô. Passou dos limites. Passou dos limites. Inclusive, é daí que vem o termo República de Bananas, tá? Vem desse negócio aqui. Ah, não, a United Fruit, não creio. Ah, não. Oh, Ronald Reagan, faça o que for preciso. And that's when U.S. corporations and the CIA went in and overthrew our banks. And that's a matter of public record, by the way. The CIA, the Eisenhower administration, admits that. Eisenhower proudly boasted of how the CIA overthrew our banks because he was a... Daí tem que ver uns liberal imbecil falando que os Estados Unidos, gente, democracia. Pô, o país que mais derrubou democracias no mundo foi os Estados Unidos. Olha pra mim, olha no meu olho aqui, ó. Ó, no meu olho. Baixa no... Ó, tô olhando pra você. Gabriela Prioli. Pedro Doria. Vera Magalhães. Quem mais? Que a gente pode citar aqui dos liberal famosinho aí. Ajuda, chat. Porque eu apaguei essas pessoas da minha cabeça, porque eu não quero problema. Eu tô cansado de ver a opinião burra e bloqueei todo mundo. Eu não vejo mais. Renato Barreto, Kim Catupiry, Paulo Guedes, Guga Chakra, Joel Pinheiro, o outro Joel lá, o Primo Rico, o Geração de Valor, Caio Coppola, essa galerinha toda aí, que tem nariz de porco, anda como porco, faz oink, tem rabo enroladinho, mas não é porco. Batata Liberal, a Pietra Bertolazzi, os Jovens Negócios, os Adrilles, olha aí. Todos eles. Quem mais? Vambora, bora. Mas tem mais gente que eu sei. Os filha da puta tudo. Melhor, é isso aí. Os filha da puta tudo. Olha no meu olho aqui, ó. O país que mais derrubou democracias no mundo foram os Estados Unidos. Então não me vem falar que essa porra é democrática. Primeiro que é um país que tem um sistema de bipartitarismo e que não tem votações reais oficiais. Se a gente for parar para levar em consideração que eles seguem um sistema político de eleição completamente maluco e que fazem supressão de voto para pessoas não votarem. Pessoas que são pessoas negras, pobres, periféricas, tá? Então vão tomar tudo no pau nos seus cu, seus filhos da puta. É isso que eu tenho a dizer.
Vamos voltar ao Michael Parenti verde. E eu parei no frame ótimo dele, inclusive. Natália Arcuri, Monark. Todas essas porra aí, cara. Todos esses lixos aí que são só atrasos de vida. Todos esses atrasos de vida aí, ó. Atraso de nação. Serious leftist influence. Acabar com a influência da esquerda. And so with Mossadegh in Iran, so with Gulad in Brazil, O so Goulart, pô. with Bosch in the Dominican Republic, so with a variety of other democratic leaders, at least 6 or 7 in Latin America, who were overthrown, generals Exatamente. brought in. Ó, o United Fruit Company enterrava os trabalhadores mortos no próprio local de trabalho nas plantações de banana. Exatamente. With the aid and assistance of the U.S. Aí, government. Estados Unidos! So it can't be that we're there to foster democracy. We seem to also make war against democracies. And in addition, we support some of the worst dictators. If Reagan is really against tyranny, if he really hates tyranny, why doesn't he send freedom fighters into Paraguay or Chile or South Africa? Why doesn't he start sabotaging there, putting squeeze? Ah, mas daí dá ruim, né? Não pode fazer isso com os amigos dele, pô. É os amigos dele, pô. É que esses aí não são ditadura, pô, real, oficial. Mas, pô, as ditaduras são os comunistas, pô. Que é isso? Esses aí são apenas algumas... Eles têm particularidades na democracia deles, pô. Não pode julgar. Nicarágua. O United Fruit Company era Nicarágua e era plantação de banana. On them. In fact, the whole fight with Libya might be less of a mystery if you understand that really the worst thing about Colonel Gaddafi, who is a kind of a strange guy in some ways. É meio esquisito. But not as strange as the media has made him out. He has called, you know, and you don't know this, most of you who laughed, he has called repeatedly for negotiations between him and Reagan, for peaceful negotiations, for peaceful settlement of all disputes, and the Reagan administration has repeatedly rebuffed those overtures. E o Gaddafi, eu não sei se é o mesmo Gaddafi que ele tá falando, mas eu lembro que o Gaddafi, ele teve uma reunião. Ele tá falando da Nicarágua. É, 40 anos depois ele foi assinado pelos Estados Unidos. Tem uma reunião que ele fez, que ele montou uma tenda fora da cúpula da ONU. E ele fez isso, talvez sem saber, por conta disso, ele não foi grampeado pela CIA. Ela existe em vários países, assim, ela não é de um país só. Mas é que nesse caso específico que ele tá falando é o da Nicarágua. That isn't put in the press. I'm not blaming you for not knowing it. You're not going to read it in that rag that I saw out there, that Colorado thing that said terrorist targets hit in Libya. He has done that, and he's done some other things which make him really dangerous. It's not the terrorism. It's not the attack on the Vienna and Berlin airports, for which they have no proof that Libya was involved, and which they have proof that the terrorists came out of Syria. The troublesome thing about Gaddafi is that when he took over in 1969, he took over a country that was like Saudi Arabia, a country of mass misery. Olha lá. A lot of rich oil that went into the pockets of a few rich. Olha, já temos a explicação o porquê que ele é um terrível terrorista ditador sanguinário. Né? Olha aí, o que foi que o Gaddafi fez? And when his colonel's revolution took over, they got rid of the rich. They took all their extra houses and gave them to the poor. Ah, meu Deus, que They absurdo. Ah, não, aí é demais. Ele pegou, expropriou a casa dos ricos e deu pros pobres? Programa de reforma put out a agrária? land reform program. They put out a public free school Ah, não. program. They Educação started a pública. national health medical SUS. program, something that we Americans still don't have. E continuam sem ter até hoje. Só de 86 esse vídeo. Mais de quase 40 anos depois não tem ainda. Libyans have it. He planted 40 million trees and started massive irrigation and ecological reclamation. These are some of the things that Gaddafi did, and that's a dangerous example to the Arab world. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Que homem horrível.
Distribuiu casa e plantou árvore. Caralho, absurdo. E sempre uma coisa, chat, lembrem-se. Comparem o país sempre antes e depois da Revolução. O que esse país tinha antes e o que ele tem depois, sabe? De uma revolução, antes de julgar o país. Como isso, aquilo, aquele outro. É sempre importante fazer isso. He took a bigger chunk of the oil revenues and reinvested them into the needs of his own people. And the per capita earnings of the Libyan people are the highest in the Arab world, the highest in the third world. You didn't hear that in the media, did you? You didn't hear that on Dan Rather's tonight. That's what's dangerous about Gaddafi. Muito perigoso. Muito perigoso, chat. Muito perigoso. And the cue comes, and you know the cue when Reagan says Gaddafi is a tyrant over his own people, like the Sandinistas are tyrants over their people, like Allende was a tyrant over the Chilean people. The minute they start social reforms, the minute they start tampering with our oil, our bananas, our sugar, our copper, our iron, our bauxite, why, they're tyrants. Cara que viram, pô, absurdo isso aí. Queria ajudar, pô, querer investir na soberania nacional? Que porra é essa? Tá maluco? Pô, tudo tirano, mano. Pô, agora o Pinochet e os outros ditadores sanguinários que os Estados Unidos apoiam até hoje, como por exemplo a Arábia Saudita, com os malucos que literalmente picotaram um jornalista, o Khashoggi. Mas tá de boa, tá tudo bem. Vocês aí são parceiro, pô. Não vou moiar com meus parceiros. Até Jack tem quem passa uns panos. The second myth that's given to us is that these revolutionary governments are hostile to us. And that's what... Pô, como é que... Conta pra nós aí como os democratas deram um golpe no Allende, com um tiro na cara dele. Bombardeando o palácio. Muita democracia foi distribuída naquele dia, chat. Atirando em faculdade. Coisa louca, né? Batendo em músico. Victor Jara. Você acha que eu esqueci do Victor Jara? O que fizeram com o Victor Jara? Vocês sabem quem é Victor Jara? Vocês sabem? Quero saber quantas pessoas no chat sabem. O que fizeram com ele? Levaram pro estádio, espancaram, quebraram as mãos dele, fizeram ele tocar o violão com a mão quebrada para no final dar um tiro na cabeça dele e jogar ele no meio do... Sabe? É isso que aconteceu no Chile. Tá no clipe do Residente, exato. Quebraram as mãos antes de matar. Botaram ele pra tocar o violão. Espancavam ele. É, chat. Vocês querem saber qual que é a história da América Latina? Vão estudar a história da América Latina. Vão estudar a história dos golpes da América Latina. Vão estudar a história das pessoas que estavam dentro dos golpes da América Latina. Só assim vocês vão ter uma perspectiva real das atrocidades que aconteceram por aqui. A gente não sabe o que aconteceu no Brasil. Imagina nos países vizinhos, tipo Argentina, Chile. Sabe? A gente é muito ignorante. A gente é muito burro em respeito a isso. E isso é muito errado. Isso é um déficit nosso. É um déficit, é um erro. É um erro demais. Por que a gente não aprende disso? Por que a gente não vai atrás disso? Por que a gente fica tão preso? Qual é o verdadeiro 11 de setembro? Exatamente. Qual que é o verdadeiro 11 de setembro? Procurem saber. Procurem, estudem, vão atrás. Procurem saber quem foi Victor Jara. Procurem saber o que aconteceu. Procurem saber o que aconteceu no seu país também, no Brasil. A gente fica falando de marxismo, a gente só fica falando disso, né? Marxismo, leninismo, tudo mais. Procura saber do que aconteceu no Brasil e nos países ao redor do Brasil. Para entender a nossa realidade, o nosso materialismo histórico. Qual que é a nossa realidade histórica? Qual que é o nosso espírito do tempo que a gente foi capturado aqui? Procure estudar os marxistas aqui da região, né? A galera que pegou, aplicou por aqui a parada.
para saber as histórias. Herzog. Entrevistei o filho de Herzog ano passado. Jornal Metamorfose. Marighella, Herzog. Mataram Herzog. Enforcaram ele e botaram ele, tipo, de joelhos, pendurado pelo pescoço com a parada, e falaram que ele se enforcou. Procurem saber. No Chile tinha uma mulher desgraçada que treinava cachorro para estuprar preso político. Coisas assim aconteciam nessas ditaduras. Tudo com o aval dos Estados Unidos e da direita. Tão democrática. Tão deliciosa, né? Sei lá, querem começar aprendendo alguma coisa? Tem um livrinho muito bom para quem não leu ainda. Tem um livrinho muito bom. Se vocês não leram ainda, bota aí para ler, bota aí na próxima leitura de vocês. Começa por esse aqui, ó. Lê esse aqui. Para começar só para começar, para uma introdução da nossa história. Começa por ele. Começa por ele, que dá uma geral, né? Depois você vai ali meio que... Tá ligado? Tu pega por país. Né? Tá na hora de acordar, tá na hora de ir atrás da nossa história. E a nossa história é compartilhada, não é só daqui. Tá? Então, quando pergunta assim, Hidalgo, por que você não gosta tanto assim de liberal? Hidalgo, por que você odeia tanta direita? Hidalgo, As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Procurem ler. Vou repetir. As Veias Abertas da América Latina. Tem outros. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui na minha estante a respeito. Não, acho que eu vou ter só em PDF só. Mas acho que não tá nem mais no meu computador, que eu li há tanto tempo. Deixa eu ver. Tem um do Pinochet. Da história do Chile. Cadê aqui? Livros. Cadê a minha pastinha de livros? Bom, enfim, depois eu procuro e passo. Mas é isso, chat. Lá, bora. Why we oppose them. Right-wing dictatorships get along with us. They're friendly to us. Why is that, though? What is it about right-wing dictatorships that make them so friendly? O que será que What é? are they being so friendly about? What is the community of interest that they have? I already explained it, I believe. It's a common class interest. And the left-wing guys come in, but they're hostile to us. Well, that doesn't really seem to be true, though. The first thing these left-wing governments do when they come into power is ask for friendly diplomatic and economic relations with the U.S. Certainly that's what the Sandinistas did. They honored the debt that swindler Somoza ran up, and they asked for closer economic relations. That's what the Cubans want. Every socialist country, from a huge power like the Soviet Union to a small power like Vietnam or Cuba, to a mini micro power like Grenada under the New Jewel movement, every single one of them asked for more trade, normal political, economic, and diplomatic relations with the United States. Not necessarily out of love, but because they saw it in their self-interest, because their interest was to develop their own economies and to have peace and security on their borders, to invest less in military defense. There was even an article on that in the New York Times in which Fidel Castro makes that point. We want to spend less on our military defense. It doesn't make sense to the Cubans.
Why must they go 16,000 miles away to Japan to buy school buses? That's where the Cubans get them. They go 16,000 miles away when they could buy them right from Florida, 90 miles away. Why must they get their medical supplies from China and Czechoslovakia when they could get them from the U.S.? Cuba has the largest import tonnage costs of any country in the world because of the U.S. blockade, a boycott. So it's very much in their interest to cultivate friendlier relations. There's a substantive thing there, much firmer than love. No one's claiming they love us. And love, after all, you know, is a volatile emotion. It comes and goes. Much firmer than love is self-interest, and therefore the basis for some kind of normal relations with those countries. No, my friends, it's really the Reagan administration that runs with terror whenever there's the first sign of friendliness from a socialist or revolutionary country. Reagan, as Tom Wick has said, in regards to the Soviet Union, for instance, in armaments, Reagan will not take yes for an answer. The final reason given is that we must contain the red tide. You heard that March speech by Ronald Reagan, vintage stuff, where he talked about a red tide lapping our border if we allowed Nicaragua to sustain the kind of government that its people have chosen in free and open elections. If we allow that, our own security is at risk. And you can see that superpower 60,000-man army of the Sandinistas cutting a swath up through Guatemala, Mexico, Texas, right up here into the heartland, right into Boulder, Colorado, dancing with your daughter and your sister. Do we want that? I hear they're good dances. The image of that tiny nation of 3 million being a threat to us, you know, it reminds me of the Vietnam War. We used to hear that same stuff. We say, if we don't fight them in the jungles of Vietnam, we'll have to be fighting them on the shores of California. And Walter Lippmann said, the image of the Vietnamese getting into their little PT boats and coming across the Pacific and taking California is an insult to the U.S. Navy. It's very hard to convince the American people that they should send their sons, and maybe, who knows, someday even their daughters, to go fight and die in some jungle to make the world safe for United Fruit Company or Chase Manhattan or Procter & Gamble or ITT. Pois é, porque você não tá morrendo nessas guerras, você não tá indo para essas guerras para espalhar a democracia. Você está sendo usado de bucha de canhão para garantir o direito dessas empresas continuarem explorando os trabalhadores daquela região e seus recursos. Simples assim. Não é para democracia, não é para liberdade, não é para definir o seu país. Você está fazendo isso como um exército privado de empresas privadas. Só que você não sabe. E se quem está te mandando falar isso, quem está te mandando para morrer na selva falasse isso, você iria para a selva? Ah, que bom, ótima notícia então, Thomas. Tive que traduzir tudo, parente. Sabe? So you say it's to stop the threat of that communist country. It's very hard. Mas qual que é a ameaça desse país comunista, né? Daí você pensa assim, por que esse país comunista está ameaçando exatamente? Daí você vê as questões tipo de desenvolvimento social, né? A questão de não vamos aceitar ser tratado que nem lixo. Nossa população não vai ser explorada que nem como se fosse nada. E é isso, sabe? Daí já é o suficiente para, meu Deus, temos que acabar com esta ameaça comunista no país X, porque isso ameaça as liberdades e a liberdade disso e a democracia. Ai, a democracia, e ai, meu Deus, aí, pô, bota uma bomba lá, joga um monte de míssil, bota lá, vamos bombardear pra caralho, encher esse país de mina terrestre, países que até hoje estão sendo aí, tem minas dos Estados Unidos plantados, aquele país lá que a galera usa o rato pra pegar pra procurar mina terrestre, que é onde tinha
o Khmer Vermelho que o Vietnã teve que massacrar para libertar o país. Tipo, vamos dar 3 bombas por cidadão, pois é. Do Pol Pot. Laos é do Pol Pot, né? Não lembro agora. Minha cabeça não funciona muito bem. How to convince the American people that a tiny country like Nicaragua or Vietnam or El Salvador is a threat to U.S. security. So you say it's not Nicaragua. They are the puppets of the Cubans, who are the puppets of bum 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 bum. The big Camboja, red isso. bear in Camboja. Precisa lembrar o nome. the Kremlin. And Camboja yet do again, as I Pol just Pot do said, these Khmer countries Vermelho. continually want friendly overtures, continually want friendly relations, including the Soviet Union. What we hear also is that there's another pernicious element, and the thing we have to stop in these countries is a thing called communism, and that there are communists in these countries. It's time, ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's time we ask, what's a communist? What does a communist do that is so dangerous? O que é? Fala pra gente, Michael Parenti They would Verde. have us believe that communists merely hunger for power rather than wanting the power to end hunger. They would have us believe, well, the New York Times, let me refer to an editorial where they describe the undesirable and offensive Managua regime. By the way, these countries don't have governments, they have regimes. You'll see that in the newspapers all the time. We have government. And I said to myself, what is undesirable and offensive about Managua? Is it the land reform program, where they took all that massive land owned by those few rich compradors and gave it out to the people who were starved for land? Is it the farm co-ops that they're setting up? Is it the community industries and the public work programs to create jobs for people who have been chronically unemployed? Is it the food program, a ration of beans and rice for every kid in Nicaragua so that nobody, no matter how poor that country is, they're all getting fed? Cara, a Nicarágua tem menos gente que São Paulo, sabe? Is it having the lowest infant mortality rate in Central America despite earthquake and civil war and foreign invasion and attack and embargo? Lower even than Costa Rica, which is supposed to be the big show place? What's so offensive about Managua? It is those things in some degree. It is creating a competing social order. It is people, it is those who have been downtrodden, it has been those who have been used as fodder in the capital accumulation process, now claiming back the process of production, claiming back their own land, claiming back their own flag, their own dignity, and saying this country is going to be for us and not for you anymore, gringo. Brabo, brabo, né? Fala foda. Esse país será pra nós, não pra você, gringo. Não é pra colocar numa camisa isso? Sair espalhando por aí, na agitação? Né? Claro que vai ter gente que não vai interpretar isso direito, não vai entender, né? Não vai entender. Como assim? Você é um xenófobo? Acho que você não entendeu. Agora que você não entendeu, eu vou poder te explicar. Daí você senta e explica, né? And that's the communist program, and that's what communists are. I had somebody up in Vermont say, she got up, and she was one of those trust funders who works on peace a lot, and she said, oh, sorry there. She said, people are saying that the Salvadoran guerrillas are communists, but they're not communists. They're just ordinary peasants. So why are we fighting them? The implication being that if they were communists, it would be okay to go in and pulverize. É verdade. Pô,
Se eles fossem comunistas, acho que tudo bem a gente jogar na palme na cabeça deles, mas eles não são comunistas. Poxa vida. And I pointed out that, well, look, at least in the FLMN, the front, there's at least 2 of those 5 groups, at least 2. I'm not sure about all of it, but at least 2 of them that would not deny the label communist. They would say, yo soy comunista, they'd say it. And they would say it proudly. And what does it mean to be a communist? It means to fight and devote yourself to the people. If communists, if we leftists, if we Marxists, if we revolutionaries, if we progressives, if all we want is to hunger for power, then why do we side with the powerless? Then why don't we toady up to power? Why don't we take the road of the Henry Kissingers and the Daniel Patrick Moynihan? Esse cara tá vivo ainda, né, mano? Esse cara não morre, velho. And the Ziggy Brzezinskis and the Eugene Rostows and the McGeorge Bundys who toady up and mouth for power. When Henry Kissinger was made National Security Advisor for Richard Nixon, Nelson Rockefeller gave him $50,000 as a going-away present. As Nelson Rockefeller testified himself before the Senate committee when he was being appointed Vice President of the United States. And they asked, and the senators, well, they really went at Rockefeller really hard. They said, why'd you do that, Mr. Rockefeller? And Rockefeller said, well, giving's always been a tradition in our family. Giving. They cast their bread upon the waters and more came back, didn't it? He was saying to Henry Kissinger, Henry, I brought you out of Harvard. I brought you out of that Center for, or whatever that was, Strategic Studies, because I liked the books you were writing and you were writing them for me. Henry, you remember you're going to go work for Tricky Dick, but you remember who you belong to. And that's what hungering for power is. It's climbing, like the political climbers and careers have done in every country in the world. And we on the left don't do that. We stand out in the rain. We stand out on the picket lines. We put our jobs on the line. We risk our careers. In many cases, we even risk our physical safety and our lives in all sorts of countries. If it's power we want, why do we take such a circuitous route? If it's power Senator Garland wants, why is he standing back there? And 70 years standing like a legion. Well, these communists do all these reform things, yes. And liberal columnist Richard Cohen in the Washington Post says, and I think I've heard it about 800 times from different people, até sei o que ele vai falar. we ought to copy what the communists do. Why are we always on the wrong side? Why do we go into these countries and find ourselves on the side of the big landowners, the sweatshop owners, the big corrupt generals who run little prostitution rackets on the side and all that stuff? Then why are we with that element? Why don't we capture the hearts and minds of the people the way the communists do? Why don't we copy their techniques? What are their techniques? Well, communist techniques are very well known. Eu achei que o baixo conhecimento de geografia que o americano mexe possui é uma das maneiras de desumanização de outros povos. Porque provavelmente é, Claudinho. Just the things we just said. They go into the village. They do land reform. Pois é, liberal. Você quer, vou dar aqui a dica para os liberais. Vocês querem conquistar o povo? É muito simples. Você não faz reforma trabalhista, você não tira direitos, você não fala para o povo empreender. Você chega para ele, você não ensina a pescar, né? Adoro esse. Você não dá o peixe, você ensina a pescar. A pessoa não tem nem vara, como é que ela vai pescar? Você, tô aqui, vou te ensinar a pescar, beleza? Beleza. A pessoa vai embora, leva a vara junto, fala, como é que eu vou pescar agora? Não tenho vara. O que eu faço? Vou me jogar dentro do mar para pegar o peixe com a boca? Te ensinar a pescar, Porra, eu sou. Cara, que ideia, né, cara? Que ideia. David Bermax, obrigado pelo seu canal. Tu quer conquistar o coração da classe trabalhadora? Chega lá e fala: vamos fazer a reforma agrária, vamos distribuir terras, vamos dar casas para quem não tem casa, vamos garantir emprego, vamos garantir um salário de qualidade, vamos te garantir alimentação boa, escola pública de qualidade, faculdade, sabe? E isso é o básico.
Isso é o básico. Que é visto como uma coisa absurda por essa galera. É visto como se fosse algo. Ah, meu Deus, mas aí não. Ai, a meritocracia, junto com a democracia, né? Você tem um combo, meritocracia com democracia. Ah, mas a meritocracia da pessoa. Essa pessoa, ela faz parte de uma classe social que, desde sua concepção, foi removida dos meios capazes de manter ela viva. O povo preto periférico, por exemplo, veio do quê? Tempos da escravidão. Você é livre, se fode aí. Você não vai ter terra, você não vai ter emprego, você não vai ter nenhum sapato pra botar no pé. Te vira, se fode aí, valeu. Enquanto os brancos, ex-donos de escravos, mantiveram as fortunas e as terras geradas pelo trabalho que não é deles. E estão aí até hoje, com muitas famílias influentes hoje, ricas hoje, com dinheiro hoje, políticas inclusive. Tudo vem dessa época, porque manteve a riqueza. Claro, deve ter gente que deve ter perdido no meio do caminho. Claro. Mas é inegável essa realidade. Daí o que eles querem? Vamos tirar a terra dos indígenas. Quem que esses indígenas pensam que são para terem terras próprias e determinação e autonomia? Precisamos tirar a terra deles. Tem que dar para o agronegócio, tem que produzir. Tem que botar um. Tem que minerar. Tem que tirar ouro dessa porra aí, pô. Lítio, que agora que é o novo ouro. Sabe? Você não pode estar fora do capitalismo. Você tem que estar, mesmo contra a sua vontade, você tem que estar inserido no sistema capitalista. Ah, você não aceita isso? Tudo bem, a gente dá um jeitinho. Grileiro, agronegócio manda uns jagunços lá matar os indígenas, expulsar das terras. Né? Você não tem o direito de viver fora do capitalismo. O capitalismo é uma prisão e você está preso com a gente. Agora vai pescar, sem varinha. Boa sorte. Sabe? Tem sentido o que eu tô falando aqui pra vocês, chat? Estão quietinhos aí. Tem 60 pessoas me vendo e eu estou vendo todo mundo muito quietinho no chat. Eu me sinto numa sala de aula e todo mundo tá quietinho me ouvindo falar às vezes. Eu não sei, se eu estiver falando merda, me fala que eu tô falando merda. Porque também eu posso estar falando um monte de merda. Não sou passivo de erro. Né? Passivo de erro. Damos golpe em qualquer país que quisermos. Elon Musk. É. Pois é. Quando o Elon Musk falou isso, ele foi o mais honesto de todos os empresários possíveis. Porque ele não ficou se escondendo atrás de um manto de tipo, não, temos que entregar a democracia para o país X, Y, Z, a Bolívia, por exemplo, um país muito antidemocrático, precisamos levar indústria para lá, precisamos levar desenvolvimento, precisamos levar civilização para a Bolívia. Quando na verdade o que eles querem é exatamente isso que o Michael Parenti está falando. É um país muito rico com gente muito pobre por causa da questão da exploração do capitalismo. Vamos botar a nossa indústria lá, usando a grande força do Estado americano para isso. Né? Você quer brigar com os Estados Unidos? Quer uma bomba na tua cabeça? Hein, seu maluco? Seu maluco, você quer uma bomba na sua cabeça? Como assim? E a gente vai explorar e secar, que nem já fizeram no passado, né? Tiraram uma montanha de prata da Bolívia, os exploradores espanhóis. Levaram literalmente uma montanha de prata da Bolívia. É fácil a galera usar a Europa como exemplo de qualquer coisa, né? Olha a Europa aí. Não é comunista e tem um estado de bem-estar social. Por que será? Me pergunto o que foi que aconteceu nos últimos 500 anos que levou a isso. Pois é um pouco tanto quanto curioso, né? Vale lembrar que os Estados Unidos foi colônia até pouco tempo atrás também. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Sabe? A chave do imperialismo mudou há muito pouco tempo. A chave do imperialismo, gente, mudou assim. Não faz muito tempo que mudou, não. Agora eles fazem tudo que os outros faziam no passado. Pior, inclusive.
sabe? Queria esse livro da Sofia. Eu vou pedir pra ela me mandar de presente autografado, porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu sou um comunista e quero ter coisas. Me deem coisas. Me mandem coisas. Ah, foda, né? Foda. Vamos voltar aqui pro Michael Parenti Verde. They try to bring clean drinking water. They pay for the food they take. They try to help the people organize themselves. That's what they do. But if we did those things, we not only would have stolen their program, we would have become them. Because that's what they were doing. That's the thing we're fighting to prevent. Not we, that's what our government and our ruling class is fighting to prevent. That's why we always go in on the wrong side, because the wrong side is the right side for the class interests of this administration. Por que será que o liberal sempre fica do lado do fascista, né? Pô, rapaz, que doideira. Que doideira. Administration and every other administration that's occupied the White House. Eu só acho a capa desse livro da Sofia meio feio. Eu não gostei muito da capa dele. Sofia, se você for lançar uma segunda edição, eu tenho um camarada meu pra indicar. Eu tenho uns 3 camaradas que capista pra indicar pro seu livro. É só falar comigo que eu mando pra você. Tá beleza? Só me mandar um 21 aqui, ó. Você manda um 21. Eu passo o contato deles, que eles vão fazer uma capa que vai... Pô, esse livro vai ficar lindo. Pode confiar. Se for alguém que você conhece que fez o livro, a capa, desculpa, eu achei feio. O importante é que, né, pra você tá bonito. So it is the heart of U.S. policy, ladies and gentlemen, to use fascism to preserve capitalism while claiming to be saving democracy from communism. Now, the Soviet Union is a serious problem for world capitalism. First, it's the strongest socialist country. As the strongest socialist country, it is a major target. Second, it has assisted other revolutionary movements, mostly just diplomatically, politically, morally, but also sometimes with material aid. Not much, but rather substantial aid in the case of Vietnam. So, one goal is to try to contain. E esse objetivo foi alcançado, né? Obrigado aí, os envolvidos, por destruírem a União Soviética. Os inimigos internos, inclusive, né? Hoje, quem ocupa esse vácuo de poder da União Soviética é a China, né? E a China nem é nem próxima do que, tipo, se a gente for falar de, né, do que foi a União Soviética. Em questão de revolução, no caso do modelo que ela está hoje, né? Ela é muito diferente. Muito, muito diferente. Mas, se a gente for fazer uma comparação moderna, eu acho que a China hoje ocupa esse vácuo de poder da União Soviética. Soviet Union. The dream is finally to roll back the events of 1917, to undo history, to bring back that time when all the world belonged to us and there were no problems like this. And there became an encirclement of the Soviet Union. The most targeted socialist country in the world today is not Nicaragua, nor even Libya, if you want to call Libya socialist. I wouldn't quite call it that. It's got an erratic leader. He does immature things and says immature things, but he's also dangerous from a class interest, but I still wouldn't call him socialist. The most encircled and threatened country is the USSR. It is the one that is targeted with all these missiles. There is, ladies and gentlemen, those missiles are not the result of an arms race. I maintain that there is no arms race, and there never has been. A race, as you know, the model of a race is the two proponents moving, each more furiously ahead of the other, trying to put as much space to get to some goal. That model doesn't explain arms escalation. What we have had, rather, has been an arms chase, with one side, the U.S., unilaterally escalating each time, and the other side, the Soviet Union... E assim, os Estados Unidos continuam nesse esquema de escalar o conflito, né?
com as bases da OTAN espalhadas pelo mundo inteiro. Foi uma das razões que fez o Putin invadir a Ucrânia e causar as barbaridades que está acontecendo por lá. Não é a única, mas essa foi uma das razões. Provavelmente os Estados Unidos é responsável pelo atentado no gasoduto da Rússia, que desses últimos dias, né, que explodiu. Eu aposto 100zão aqui no chão que foi alguma operação dos Estados Unidos para desestabilizar a Rússia. Porque assim, eles querem uma guerra. Eu vejo dessa maneira. Porque o Império está em decadência e eles precisam de alguma coisa para tentar manter ele durando um pouquinho mais. Acender a chama. Né? Acender a chama. Então eles vão continuar fazendo isso. Porque daí eles não sabem qual que é o alvo que eles querem pegar hoje. Né? Eles querem encher o saco da China com Taiwan agora, ou eles querem estourar o Nord Stream, isso. Ou eles querem ficar enchendo o saco da Rússia. Qual dos dois que eles vão ficar? Tá ligado? E eles estão meio que jogando nos dois. Playing catch-up, often with a 2 to 7 year lag in the particular weapon system. That was true of the A-bomb, the hydrogen bomb, the long-range bomber, submarine-launched missiles, the MIRVs, the multiple warheads, the ICBMs, tactical nuclear weapons, solid fuel rockets, and now even today with the MX, the cruise, the Pershing, and the neutron bomb, the race model doesn't explain it. It's a chase. As the Soviets said just several years ago, don't build a neutron bomb. If you build it, then we will have to build it. Europa, porque assim, ele desabastecendo a Europa dessa fonte da Rússia vai causar um conflito assim inimaginável, cara, se não for resolvido. Porque a Rússia meio que abasteceu a Europa para ela não passar frio, né? Nessa época do ano. Então, os Estados Unidos estão dispostos a sacrificar a Europa por um conflito com a Rússia e a China. Foda-se eles, né? Já tem país na Europa pedindo pra rapaziada levar o cobertor pro trabalho pra ninguém congelar. Pô, ficava de home office, né, meu? Pô. Don't build the MX. If you do that, we will escalate on our ICBMs. That's hardly a race. That's more of a chase. The other side, asking that this escalation not take place, and then when this escalation does, it reluctantly moves on and enters it also. Reluctantly, I say, because the arms race has had a tremendous damaging effect on the Soviet economy. Every time they have to build another tank, that's one less subway car for their subways. In the USSR, any city that reaches 1 million people gets a new subway built in it. Every new missile means that much less quality consumer goods. It's also, by the way, has the same drain on our country, but it's not as evident given the kind of country it is. The arms race here, the defense spending is, of course, an enormous shot in the arm to the owning class in terms of profits, guaranteed cost overruns, fat contracts, so forth. The Soviet Union has a capital shortage. Ou seja, capitalismo, ele floresce nos conflitos, ainda mais na guerra, né? Enquanto um lado fazer esse tipo de investimento armamentista não dá um retorno de investimento para eles, o outro sim, os Estados Unidos sim. Unlike the U.S., which has a capital surplus, and so therefore this deprivation. The Soviet Union has a labor shortage, unlike the U.S., where there are 20 million people underemployed. It has a smaller industrial base, so to match us, that's a greater drain on it. It has scientists who would prefer working in the civilian sector because their work in the military sector remains anonymous. Managers who would have management jobs in the civilian sector. In short, it has a number of rational reasons why it would like to diminish the arms race. As Gorbachev has said again and again, we have a lot of building in our own country. We have never had a normal year in our history. We have had foreign invasion,
revolution, invasion again, forced collectivization, etc., armaments race, and we would like to have some normal years. Again, not necessarily love, but something much stronger, which is self-interest. So I would argue that Soviet escalations have been mostly reactive and defensive to U.S. escalations. This is true also if you look at the Soviet Navy. It has, until very recently, no aircraft carriers for attack and amphibian actions. It now has one. It's had a few mini carriers. The Soviet fleet is built almost entirely to tracking the U.S. fleet, to see where it's going. Soviet interest in disarmament is reflected in the proposals that they have made. You could say, well, words are cheap, I want to see actions. First of all, words aren't cheap. Words count too. What a nation says is reflective of what it's doing. But actual moves also have been taken. For instance, one, the Soviets proposed the eventual disbanding of NATO and Warsaw Pact armies. A proposal, gradual, mutual de-escalation, step by step on each side. One, two, that, now like that. The U.S. turned down that proposal, would not even study it. Soviets proposed, in the last 4 years, nuclear-free Europe, reducing their medium-range SS-20s and all those to match the 162 which France and Great Britain had. That was a proposal made 3 years ago. It's a proposal which Gorbachev has brought forth again. It's one which Reagan has ignored, but simply to go for a zero-sum, and without the two reasonable stipulations which Moscow has asked for, namely that if we get rid of all our missiles both sides, we also guarantee that you don't transfer any of your existing missiles in Europe to the French or British, and the French and British begin to get rid of their missiles. Or at least at this stage, they freeze them. And in fact, the French and British now are increasing their number of intermediate-range missiles. And remember, intermediate-range missiles in the West, cruise and Pershing missiles in Western Europe, are not intermediate range. They can reach Soviet soil, so they are strategic. They can hit Soviet ICBMs. Soviet SS-20s are nasty weapons indeed, but they cannot reach the United States. They cannot knock out any MXs or ICBMs. They are not first-strike potentials. Another thing to remember, cruise and Pershing missiles that are now in Europe have a 7-minute strike time. That's the end of deterrence. And this is why Gorbachev and the Russians are beside themselves about the cruise and Pershings. This is why they walked out of Geneva in 1983, because Reagan refused to negotiate on the cruise and Pershings. This allows Reagan to turn around and say, we went to Geneva, but they walked out, as he's going to do now with this latest cancellation. So what you do is you shove a person away, you act hostile toward them, they get up and they say, well, you obviously don't want to negotiate, they walk out, and then you turn to your people and you say, you see, they don't want to reach an agreement. If it takes me a half hour to get my missiles over and kill you, and you a half hour to kill me, then in that half hour after I let mine go, you know they're coming. And you let yours go at me. That is a deterrence to me. However, if I can reduce the striking time to 7 minutes, and they're so low and fast, and your radar can only pick them up in the last 2 minutes, I now have a first strike capacity on you. You no longer have deterrence. I no longer can fear your missiles, because my missiles are targeting yours. And I'll knock out all your missiles, and then I'll have a second strike capacity to hit you. You'll have a feeble retaliatory strike. Your feeble retaliatory strike, however, will be blocked out by my Star Wars. Ah, is that what Star Wars is all about? Yes. You see, the criticisms about Star Wars are largely irrelevant in that area. People have said, scientists have said, it's a ridiculous project. It's going to have to work the first time and work perfectly. Only if the Soviets launch their 10,000 missiles at us in a fit of peeve one day, they say, let's destroy the world, and they send the missiles at us, only then will Star Wars have to work perfectly. But if the function of Star Wars is to be a shield against a feeble retaliatory strike of the Soviets after a first strike by the U.S., then Star Wars becomes much more effective. And Ronald Reagan himself let the cat out of the bag last
Pô, ele fica falando de Star Wars, eu só consigo pensar no filme, não. Ah, é difícil, né? Last year when he said it doesn't have to work perfectly and speaks and all. I've got him away from the platform and all that. Because they explained it to him just that morning at breakfast. And it is... that if I can only block out 90% of 10,000 missiles, I'll be destroyed by 1,000 missiles. But if all the Ruskies have left are 60 or 70 missiles, Os caras rebotaram o nome do filminho no programa de guerra deles. then only 7 or 8 will hit us. And that is called acceptable collateral damage. How do you like that for 1984? 20 million, anywhere from, they estimate, from 4 to 20 million. Acceptable collateral damage. But we would have won one for the Kipper, eh? There are nuts in the Pentagon who think like this, ladies and gentlemen. They get big fat military pensions too, and they get big fat salaries, and they got big boards all lit up. They think like that all the time. But short of starting a nuclear war, the grand design is to have a first strike capacity that so puts the Soviets under the gun again that we'll be back to 1947, when we could brandish that weapon around, and they would have to retreat. They would have to concede. They would have to pull back in fear. We'd be back to 1962, the Cuban Missile Crisis, when Kennedy sat there and thought of a strike against the Soviet Union. And they realized that Khrushchev really had only 1, possibly 2 ICBMs that could reach the U.S., and it would only reach the northeast corner of the U.S. But they estimated that this might cause 1 million, 2 million casualties, and that would be politically unacceptable. And so they discarded any idea of a nuclear strike against the Soviets. That one missile may have saved our lives. So it's not true that the missiles just build up blindly on both sides. They're caught in this irrational race. That it's just something in man's nature for war. I loved those songs, but there was something about the politics in one of them that didn't ring right with me. That it's just people caught up in this meanness and killing for killing, and when are we going to reach our senses? That's not true. That's not the way it works. It's not something that comes in here. If it was something in our nature, why would they have to draft us? Why would they have to use press gangs and drag us in? Pois é, ó. Se é da natureza humana a guerra, por que eles têm que obrigar a gente a ir pra guerra? A guerrear? A matar uns aos outros? A gente não quer... Você quer fazer isso? Vocês querem fazer isso? Vestir uma farda de um desses arrombados, ir pra um país estrangeiro e matar uma pessoa que você não conhece? Nesses tiroteios do exército, a maioria das pessoas nem pressiona o gatilho da arma com medo. Eles obrigam você a fazer isso. Com essas justificativas porcas. Não é da natureza humana a violência. Isso é uma propaganda que espalham pra gente poder ser conivente e aceitar esses tipos de coisas. Não é da nossa natureza isso. Nazi leader Hermann Göring said, no poor Slav wants a war, not even a German. What does he want to sit in a stinking trench with the smell of blood, listening to the screams of his buddies lying there, quivering with cold and terror? Where does he want to be? He wants to be in his home. He wants to be on his farm. He wants to be with his family. No poor Slav wants a war. You got to drag him out and dress him up and beat the drums and wave the flag. Within the last 4 years, the Soviets called for the banning of weapons in outer space before the United Nations, a resolution that was voted 124 to 1. Who was the one? Not the U.S., Ronald Reagan. It wasn't the American people, right? It was that coterie that is misrepresenting us. All the opinion polls show that the American people didn't want
weapons into outer space, at least back in those days before the Star Wars promo. 124 to 1 with one abstention. Do you know who the abstention was? No, it wasn't Israel. It was Margaret Thatcher, who, as we all know, is Ronald Reagan in drag. Reagan de saia. Foda. Tem que ser a Margaret Thatcher, né? Tinha que ter ela. Tinha que ter a girl boss. The Soviets have signed a no first use pledge, a pledge that we will not be the first to ever use nuclear weapons. And the only reason they signed that is because they cannot imagine any time when it would be in their interest ever to be the first to use nuclear weapons. They haven't ruled out the possible use of them, and they keep building too. That no first use pledge, the U.S. has refused to sign it. Well, so what? That means less hypocrisy, because when push comes to shove and the missiles are going to fly, they're going to fly, right? No. What nations say is an indication of their interests and their strategies to some degree. Sometimes there's lies and deception. The U.S. cannot sign a no first use pledge because no first use, because they have threatened, every administration has threatened the use of nuclear weapons. It's part of U.S. foreign policy. That's what Star Wars, that's what First Strike, that's what Cruise and Pershings are. It's to gain dominance again over the socialist countries, over the third world, by having nuclear superiority. The U.S. threatened first use and thought of using nuclear weapons at Quezon during the Korean War. Nixon thought of using nuclear weapons at what was that battle during the Tet Offensive? But was that Quezon? I'm getting my wars mixed up. In Quezon in Vietnam, and I forget what the other battle, the Reservoir Battle in Korea, was Eisenhower. The Eisenhower administration not only deliberated using them, but actually decided to at Dien Bien Phu, and said yes, and offered nuclear weapons to the French. It said, "You want to use some of these tactical nuclear weapons at Dien Bien Phu?" And the French refused. They took the defeat instead. So they were quite ready to use them then. And any number of occasions, by the way, the use of nuclear weapons, the Kennedy administration and the Cuban Missile Crisis seriously considered the use of nuclear weapons against the Soviet Union, as I mentioned before. So it is a part of policy. It is one of the weapons that are to be used to maintain imperial hegemony, to keep history from happening, to keep people under the gun. Por isso, a importância de uma armas nucleares para manter o diálogo, chat. É a arma do diálogo. Tá vendo? Tô falando. So if they signed a no first pledge, they could no longer threaten using the weapons. It would show them to be hypocrites and liars. They signed the pledge, and here they are threatening to use the weapon. And if they signed the pledge and threatened to use the weapon, this would undercut the credibility of the use of the weapon. Or if they signed the no first pledge, this would undercut the credibility of the threat of nuclear weapons. And the value of those weapons is the threat. And by the way, it may not be that the U.S. is ready to destroy the USSR. Their ultimate plan is really to get such a superiority with Star Wars, Cruise, Pershing, and all that, forward attack, planes and submarines and everything else, that they will just be able to dictate terms, as I was saying. And first use pledge would certainly not fit into that scheme of things at all. Therefore, the policies are not really totally symmetrical between Moscow and Washington. The Soviet Union, this is one of the best kept secrets in the United States. The Supreme Soviet in February of 1981 voted unanimously to endorse a mutual, bilateral, verifiable nuclear freeze that was virtually identical to the ones which were passed in those 20 Vermont townships and voted in 9 states and endorsed in hundreds of towns and cities in America. And its wording was almost word for word the same pledged. The Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union that same month voted unanimously to endorse a nuclear freeze. The U.S. has, in fact, ignored
any proposal for nuclear freeze, despite a massive movement involving millions of people in this country, probably the biggest mass movement in such a short time in our history was the nuclear freeze movement. You don't realize, some of you are too young to realize what history you're making, You don't realize, but it's incredible. It dwelfed, in its numbers, it dwarfed the anti-war movement, at least for the first 5 years. It dwarfed. David, obrigado pela raid. Obrigado, camarada. Tamo juntos. Como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo lá? Eu sou o camarada Hidalgo. Eu sou jornalista, streamer, podcaster. Jogo algumas coisas de vez em quando, vejo uns vídeos. Hoje estamos vendo um vídeo do Michael Parenti. O famoso vídeo do Michael Parenti verde. Para quem não conhece o Michael Parenti, deixa eu ver aqui uma descrição rápida dele aqui na internet. Michael Parenti é um cientista e economista político, historiador e crítico cultural estadunidense que escreve sobre temas populares e acadêmicos. Viu? Esse é o Michael Parenti, o homem mais bravo. Obrigado pelos beats, Midori Lestrange 87, tamo juntos. E sigam a camarada e me sigam aí, gente. Bem-vindos ao canal, tamo junto, gente. Colhem aí que eu jogo joguinhos também, tá? É que hoje foi o dia. Hoje foi o dia de ler o plano de governo do PCB. A gente leu até onde dava, porque são 20 páginas, eu tava cansado. E agora a gente tá vendo o vídeo do Michael Parenti verde, porque é aniversário dele. Me segue no Twitter, Antônia. No Twitter. Pô, eu nunca me seguiu por aqui, pô. Me segue aí agora então, pô. Tamo seguindo. Cola mais com a gente aí nas lives. Todo mundo que vê aí, pô. Muito prazer. Espero ver vocês aqui mais vezes. Todo mundo seguindo o camarada Hidalgo, hein? Quero nem saber. Todo mundo seguindo agora. É uma ordem. Tô mandando. Sou autoritário. Stalinista. Mas obrigado mesmo pela raid, camaradas. E bem-vindos. Vamos continuar com o Michael Parenti. Procurem saber do Michael Parenti, quem chegou agora. Quem tá vindo com as travas aí. Esse homem aqui é brabo. Michael Parenti verde. Bora. The civil rights movement, it dwarfed the union movements and struggles in the 30s, and the sheer numbers of people who signed up, who marched, who demonstrated, who wrote letters, who pledged for nuclear freeze. It was a mass movement, and the Reagan administration simply ignored the whole thing. Didn't exist. Wouldn't hear of it, wouldn't consider it. It didn't fit into their very rational plans of a different kind of world. Mundo The dominado pelos Soviet Estados Unidos, Union has called for the reduction of ICBMs. The Reagan administration refused to negotiate it, or totally ignored that offer in 1982, and ignored it again when, more dramatically, Gorbachev came up and said, let's not negotiate it, but let me give you numbers. A 50% cut, both of us, right off the top. Let's start. With total on-site inspection, by the way, another change in Soviet policy. Total, complete on-site inspection under any conditions you want. Come on in, look anywhere you want about this sort of thing. And the U.S., again, won't take yes for an answer. Ronald Reagan won't. The Soviet Union had a unilateral and observed and is still observing a unilateral moratorium on anti-satellite weapon testing. The Soviet Union called for last year cuts in conventional forces, again, NATO and Warsaw. The Soviet Union unilaterally observed a moratorium on esse bagulho underground nuclear. do Star Wars, né, do programa de governo estadunidense de ter, cara, uma arma orbital, tá ligado? Testing, and has called for a total ban of all nuclear testing, because Gorbachev knows that if you stop nuclear testing, that's the end of the development of nuclear weapons. You can't develop nuclear weapons if you can't test anymore. And Reagan knows that also, and so he's ignored the proposal. The Soviets unilaterally, last year, as you know, said we will not test for the rest of this year. And the Reagan administration said, oh, that's because they do all their testing early in the year, and they've got them all done already, but we still have a few tests. Okay, maybe that's it. So do all your tests, catch up, and when it comes December 31st, you say to them,
We're going to observe it too. Didn't do that. January 1st came, and Gorbachev said, we will extend that moratorium several more months. And the U.S. said, oh, they extended because they don't test in the cold months, January, February, March. They don't test then. Although they supposedly do all their testing in the early part of the year. I don't understand that one. And then when they extended the moratorium yet a bit further, the argument was, this is a propaganda ploy. They're trying to appeal to the American people. And we, in order to reach the ultimate point of getting rid of nuclear weapons, will have to continue testing right now. What was a masterful phrase of double think. I mean, that was an actual quote. I wish I had it. I couldn't find it in my materials on the plane. What I'm arguing here, ladies and gentlemen, is that U.S. foreign policy is not foolish, it's not stupid, it's quite rational. Não, mas como é que ele não ia acreditar, né, meu? Tipo, olha a época que é isso, 86, sabe? Tipo, não tinha muito como saber o que ia acontecer. When someone says, what are we doing? We're opposing guerrillas in El Salvador and we're supporting guerrillas in Nicaragua. That's quite rational. Because the guerrillas in El Salvador want to change the social order, and the so-called guerrillas, they're not guerrillas, they don't live with the people and build their base in the country. The mercenaries and contras who are attacking Nicaragua want to bring back the old order. There's a very rational system. They're not foolish, they're not confused, they know what they're doing. It is to defend the class order, to make the world safe for hypocrisy. Star Wars, besides being that defense, that first strike shield, people say it's too expensive. What are you talking about? It's too expensive. That's one of its attractions. It's going to cost $1 trillion. It'll cost more than the entire New Deal WPA program and the Manhattan Project, which gave us the atomic bomb, and the Eisenhower Highway Project. Put all of them together, and the building of the railroads, put all of them together, they won't cost as much as Star Wars. $1 trillion is for the first stage, they think, the first stage. That's what the boys like who have the defense contracts. That's what they love. They see dollar bills. Getting there is all the fun. Whether the system works or doesn't work, the expensiveness is the major attraction. It will violate the ABM treaty, and now we see even it violate the atmospheric testing treaty. What's wrong with that? Reagan has no loyalty to the ABM or the atmospheric testing. He's been wanting to violate them since he's been in office. Now, having said all this and giving you this picture, I would like to add something else. That the ruling class rules, but it doesn't rule quite in the way it wants to. That in fact, we must not be overwhelmed by these facts or this analysis, but we must be enlightened. We could understand why they do these things. Ronald Reagan is not stupid. He gets confused. He goes to Ecuador and says it's wonderful being here in Colombia. You know, I mean, he does things like that, and he muffles on questions. Reagan, though, has been the most successful and rational and persistent president that I have ever seen in office in every single area, whether it's NLRB or busting unions or cutting human services or his treatment of the environment, he has, or defense spending or foreign policy, he has advanced, or the appointment of reactionary judges, every single area, defunding the left, whatever. He has not left a stone unturned. He has advanced and pushed persistently. He has a cohesive goal and program. It's the goal of Cap Weinberger and Pat Buchanan. It's the goal of the radical right, and he has been rather successful at it, but not completely, because at the same time, in the years that Reagan has been in office, the protest has grown. Democratic forces have grown. Changes continue throughout the world. Peace forces in the Soviet Union. By the way, there are massive peace forces. Millions of people marched. The Leningrad Peace Committee. There were photos of these people marching with these banners. No missiles east or west. And again, you should make a distinction between a country which supports and encourages a massive peace movement and a government like ours which derides it, red baits it, ignores it, or puts it down. A nuclear freeze movement. Democratic Daí é propaganda soviética, pô.
É fácil falar deles. Fala assim, pô, isso aí na verdade é só propaganda soviética, é uma armadilha pra gente se desarmar e quando a gente menos esperar, tá caindo uma bomba na nossa cabeça. Have grown in power since Vietnam. Do you É isso que eles vão realize falar. that Ronald Reagan has not invaded Nicaragua? I mean, do you realize, as I said before, that the United States has invaded Nicaragua 11 times and has actually occupied Nicaragua 3 times, including for periods of as much as 10 or 13 years, and the Marines went in there and burnt huts and killed people and raped and murdered and dismembered people? Coleman McCarthy just had a column in the Washington Post of a 78-year-old guy who said, I was in there when we were fighting Sandino back in 1928, and when I got out as a young kid, I had nightmares for years after. I shot innocent people. We saw guys getting their genitals cut off and tortured. The Marines did that. Do you realize that? Olha a Do you realize democracia today the chegando, você United viu? States has a striking power, a deployment power, a force, a delivery power that's 1,000 times more powerful than anything Calvin Coolidge had? And you got a president that's 1,000 times nuttier than Calvin Coolidge, who would like to go in there, who wants to go in, and yet he hasn't? Well, what's held him back? It's the democratic forces. It's the same thing that kept Nixon from using nuclear weapons in Vietnam as the story came out when the Pentagon Papers were released, or not the Pentagon Papers, the White House tapes, where they were afraid of what the disruption and the reaction of the people in their own country. It's the democratic forces in this country, it's the democratic forces around the world, it's the Nicaraguan people who are armed and ready. He could go in and carpet bomb it with B-52s, not lose a single man, and just devastate it and destroy it. But then he would have to go in with troops. Like that line in Antigone, you know, you would make of it a graveyard and call it peace. But those troops would still find survivors and they would have to fight them. And there would be unacceptable losses. And Americans would die in Nicaragua. And the war might escalate. And all over Latin America people might rise up. Why do you think those Latin American leaders, those corrupt, rich, comprador, collaborationist leaders say to Ronald Reagan, we don't want you in Nicaragua, we oppose that policy, we support the Contrador program? Are they suddenly going left on us? No, they're worried about the reaction of their own people. The losses in Nicaragua would be unacceptable, but unacceptable to whom? Not to Ronald Reagan. Mm-hmm. He wouldn't mind losing 2, 3, 4,000 American boys if he can take Nicaragua. That's no loss to him. He's got plenty of fodder. He's got it right in this room. He'll have you down there. He had 261 Marines blown away in Lebanon in one day, and he wanted to go back in with more and fight more. Those were acceptable losses to him. There was no skin off his nose. It's his class interests he's worrying about. He kept talking about the emergence of a Lebanese left and Lebanese socialism, and we must stop it. It was unacceptable losses politically. That means that there are political forces that can fight back. That is too costly to him, not morally. So, we may be stronger than we think. And we must never believe what they try to make us believe about ourselves, that we're weak, that we don't have it, you see. Let me just close with one last little story, okay? Por favor, Michael Because I've been Parenti. going too long. I've lived in Washington. I was living in Washington for about 6 years, and I was asked by some Filipino exiles in 1981, I think it was, or 82, to go speak at Lafayette Parque Park. Lafayette. At the White House is right across the street from Lafayette Park. I always tell friends, I speak at the White House a lot. And I have a big megaphone, and I speak at the White House. I say, you speak at the White House? Yes, I speak at the White House. Ah, genial. Genial, bicho. Tomar no cu. Eu falo pra Casa Branca. With these microphones. And so there I was, speaking, you know. And these Filipinos were so appreciative, it was so moving to me. Oh, Michael Parenti, would you speak? And so I give this speech and I talk about the Philippines. What I said to you, the Philippines are not a poor country. Only the people are poor. It's rich and they should deserve their own heritage, blah, blah, blah.
And I said this whole thing and on. And here's this little band, about 200 people, about half Filipino, half American. E aí é o problema, a outra metade americana é foda, né? Tinha que ter americano. And you know, and I look at this, and then I look across at the White House, and you know what I see? I see about 600 police. Their helmets, their guns. Olha o Estado chegando aí, ó, pra acabar com a confusão. Pô, ele veio trazer democracia, Michael Parenti. Esses policiais foram trazer democracia. Pô, como assim? Você tá falando de comunismo? Sabe muito bem que isso aí não pode, né? Pô, tá doido também agora que ele fala de comunismo? Rockets, this, everything, cars, whoop, whoop, all this stuff, all over there. And I see limousines, a fleet of limousines comes up. It's Marcos, President Marcos, coming up to the White House porch. You can't see the actual porch, it's blocked off, but you can see the limousines go up there to get hugged and kissed by Ronald Reagan, because he's a great defender of democracy, this Marcos. And I see this, and I see all this display of power. And I see these Filipino heavies, the securities, they come around, they're looking at the Filipinos, like checking them out. They recognize anybody. And I'm standing there with our little, brave little band of 200 people without signs, and we're walking around chanting. And I do what a lot of people do in this situation. I start to bleed inside. I start to say, my God, look at that power, look at that wealth, look at the force. And we got this little band of people, you know? And then after I gave my talk, I wandered over to, we had a fence up and we had a display of pictures of Filipinos who have been tortured and found dead, grisly photos by the Marcos people. And a Marcos security guy, a Filipino thug, plain clothes, comes walking up. And he looks at the pictures, standing next to me, and he goes, and he sort of smirks, like, you know. And I never had such a feeling I wanted to really, you know, give him one upside his head. But I've outgrown those days. So. Bravo. And I'm saying, look at this, they got it all, what are we going to do? And look what's happened 3 years later. Just look what's happened. This incredible transition. Democratic forces mobilized. And this Marcos just blown away. Just remember who has the source of power. When the people get it together, they have a strength like nothing seen. When the democratic forces move, the forces of reaction must retreat. And these great generals and dictators and presidentes who sit there in their big palaces with their boodle and their corruption and their bayonets and their guns and their spies everywhere, they get thrown off just as a stallion would thrown off a little fly. So we speak truth to power. Just remember that. Speak truth to power. Mobilize, organize, never be sad. Remember what the great Italian communist Antonio Gramsci said, you have a pessimism of the mind, but an optimism of the will. You see the worst, you consider the worst, you work against it, but in here you work for what is freedom, for what is justice, for what is right. It is our destiny, it is our future. The future itself depends upon it. Thank you. Terminando com a citação Gramsci. Outra aí que eu espero que vocês estejam lendo, hein, chat? Esse é o Michael Parenti. Mais uma palestra em que é o Michael Parenti verde, né? Terminando com uma citação a Gramsci, cara. Demais, né? Ó. Quantos de vocês já foram atrás de Gramsci? Eu acho que, cara, é uma parada que a gente tinha que ler mais, comentar mais, porque é muito foda, muito foda. Cara, inacreditável. Espero que vocês tenham conhecido um pouco do Michael Parenti, tenham ficado, para quem não conhecia, para quem ficou com vontade de conhecer mais o trabalho, procure as outras palestras e procure... Pô, pior que eu não sei, né? Não tem muito livro, né? Elias Regia, obrigado por seguir o canal. Não tem muito livro, tá ligado? Não tem muito livro, tipo, traduzido para português. Estão começando a traduzir agora, que nem a gente tava falando. Estão, tipo, traduzindo os livros agora. E é difícil de achar alguma coisa assim dele. Essas palestras são, acho que, uma das formas mais fáceis de encontrar o trabalho do Michael Parenti, né? Ele tem alguns, mas é difícil de achar, porque não foram republicados, né? É difícil achar até em sebo, é muito difícil.
Você encontra muita coisa tipo Mark Fisher, né? Tipo, mais tipo, Mike Parenti livros, que não sei colocar aqui, ó. Ó, Mike Parenti livros. O Black Shirts e Reds é de 97. Tipo, ele tem uma porrada de livro. É. Art Filter, mas não tem, cara. Traduzido essas porra. Gramsci tá na minha lista. Fundamental pra nós da comunicação e cultura. Sim, pô. Achei foda. Ele é brabo, pô. Procurem aí conhecer o trabalho dele. Tá bom, chat? Procurem conhecer o trabalho do Michael Parenti.